rituel à Hout Bay. Une fois par semaine, les employés d'une association sillonnent les quartiers pauvres pour distribuer des légumes frais. Plusieurs étapes à Imisamoyetu, le quartier noir, puis à Hangberg, le quartier métis. Nawal Saïd doit crapahuter pour livrer les épinards, choux et blettes cueillis le matin même. Every Monday we distribute the vegetables. We bring it to the creches. For the kids, they have maximum 50 to 150 kids each creche. Thank you, taking a while. Thank you. See you guys next month. Hout Bay, à une quinzaine de kilomètres au sud du Cap, un cadre idyllique au bord de l'océan Atlantique. À gauche, le quartier métis de Hangberg, au centre, le quartier blanc, à droite, le quartier noir, Imisamoyetu. Cette division géographique perdure 30 ans après la fin de l'apartheid. Les trois communautés se partagent la vallée, mais chacune reste dans son coin. Une Afrique du Sud en miniature sur à peine quelques kilomètres carrés. Au cœur de Hout Bay, d'étranges cercles. C'est le site principal de l'association Love in a Bowl, que l'on pourrait traduire par bassine de l'amour. Un projet né en 2015 à l'initiative de Gordon Ashliman. Le concept, cultiver des légumes bio et en faire don aux enfants et aux personnes âgées des deux quartiers pauvres de Hout Bay. A third of what we grow, we sell to support the program, plus we get donations from corporations and individuals. And that allows us to also create employment. And everyone who works here is from here. So we actually say, you know, this program literally grows Hout Bay. It grows veggies, it grows jobs, it grows, you know, secure futures, it grows health. So all those things, yeah. What you working on right now, brother? You're going to do onto the Riverside Forum? Yeah. Okay, cool. Parmi les 37 employés, nous retrouvons Nawal. So this is the radish we planted in June. And so we're just harvesting them. I play soccer for a club in Hout Bay. And then they were in partnerships with Love in a Bowl. They gave me opportunity to work with the vegetables. And then I started falling in love with the whole program and everything. De nombreux employés étaient au chômage avant de décrocher un travail ici. À 26 ans, Nawal avait un emploi dans un bureau, derrière un ordinateur. Elle gérait des commandes en ligne. I told myself, no, this is not for me inside the office. I want to be outside physical and do something that's meaningful that to my life and to contribute to the community, whatever contribution it is. 75 cercles sont cultivés sur 8 sites différents à Hout Bay. Les besoins ont explosé depuis le début de la pandémie, surtout lors du premier confinement très strict en Afrique du Sud en mars 2020. Une majorité de résidents des quartiers pauvres se sont retrouvés sans aucun moyen de subsistance. La proximité géographique a renforcé la solidarité. I think the fact that we all live so close to each other and have such radically different lives, I mean, we really do. The apartheid era, we're still climbing out of that. So I've got staff here that live in a room that's basically 3 meters square. And they've got their stove, their bed, their baby, everything. That's their reality. There's no yard, there's nothing. And yet here we are on this property with all this green land and a farmhouse, you know, through which we coordinate everything. And we have one road between us, that's it. Imisamoyetu, Aiwai en abrégé, est effectivement juste de l'autre côté de la route. De nombreux habitants de ce quartier travaillent ou ont travaillé dans les quartiers de Blancs. Mais peu de Blancs viennent à Aiwai. A little bit of social distance
distancing, just a little bit of social distancing. Okay. Charla Norton s'y rend très souvent, notamment les vendredis, avec son food truck, pour distribuer des repas chauds aux enfants. We cook enough for about 1,000. We send the kids through in 5, because then they'll be counting how many 5 we send through, marking it, and then we count it and do it like that. Charla a créé son petit projet avec des bénévoles. Elle a remplacé les chevaux qu'elle avait dans sa propriété par des poules pour avoir des œufs et par un potager. Elle fait aussi appel aux restaurateurs pour des dons. Et c'est ainsi que sa vie est désormais consacrée aux enfants de Aiwai. We are very lucky here in Hout Bay because we all live together in one small community. So because we have the really, really wealthy and the really, really poor living right on top of each other, it's really important for me and for a lot of us here that the love is kind of spread and nobody goes hungry. Everybody's invited to the table. Imizamo Yetu s'étend sur 18 hectares, entre 35 et 40 000 personnes y vivent. Les incendies sont fréquents, parfois meurtriers. L'eau courante y est rare, les égouts aussi, et les toilettes très souvent communes. Lindeka, l'une des employées de Love in a Bowl, participe bénévolement aux actions de nettoyage de son quartier 3 fois par semaine. Most people, they don't care. That is why they even litter, because they think that the help is going to come from the city of Cape Town. This is their community. It is them that is going to get sick. It is their children that are going to get sick. D'habitude, il y a aussi quelques hommes, nous dit-on, mais pas ce jour-là. It started during the lockdown when after we finished distributing the food parcels, we had nothing to do, and also the company that was working in our community was no longer working, so garbage was piling, and we knew that during that time of that kind of infection, it's also not safe to have also the dirt around us. We have kids that are playing around the streets, and we thought, okay, let's take it to ourselves to take responsibility. We could not wait for the government. Ce township est né il y a 30 ans lors de l'abolition officielle de l'apartheid. 400 familles noires occupant des bidonvilles dans plusieurs zones de Hout Bay avant 1991 ont été relogées ici. Portia et ses parents en faisaient partie. Progressivement, des milliers de familles se sont installées autour, dans des cabanes faites de briques et de broc. Une ville dans la ville, baptisée d'ailleurs Mandela Park au tout début. Portia travaillait dans une maison d'hôtes, mais avec le Covid, le secteur du tourisme s'est effondré. Et avec lui, l'espoir de quitter le quartier un jour. You want to get out, but you have the idea of how to move on, but you are trapped because you are trapped financially, you are trapped. It's like mentally also you feel like it's frustrating. Frustrant de vivre dans un township surpeuplé et insalubre, sans cours ni jardin, loin de la nation arc-en-ciel, cette société multiraciale et égalitaire promise après la fin de l'apartheid. There is no rainbow nation because as you can see that when I was telling you earlier that when you see the broader Hout Bay, it's nicer than where we live. That means the promises that we were promised before are not fulfilled. So I'm not saying that we should have had mentions that we didn't work for. Yes, the government did do their part at that time to give us the land, the small portion of land that they could give us.
If they were deciding to give us the land, they should have thought about all these things, that they would also be willing one day to have families, and they would also be willing one day to plant in order for them to feed themselves, to feed ourselves. Deux mondes face à face, qui se voient, de loin. L'Afrique du Sud, le pays le plus inégalitaire au monde, l'illustration est frappante à Hout Bay. Pour Michael Lapsley, un prêtre anglican, réduire ce fossé est essentiel pour vivre ensemble, en paix. Figure de proue de la lutte anti-apartheid avec l'ANC, le père Lapsley a été victime d'un attentat au colis piégé en 1990. Il a perdu un œil et ses deux mains dans l'explosion. Il s'est ensuite engagé pour participer à la construction d'une nouvelle Afrique du Sud. It's one of the indictments on us that we didn't deal with the spatial apartheid from the very beginning in a systematic way, and it could have been done. I think also when it comes to relationship between communities, you have in the middle classes, a generation of young people who've begun to grow up together, black and white and colored, in schools and sports and all sorts of. But when you come to the highest level, I mean, firstly, the richest can live in their own little ghettos anyway, and poor communities remain very much, racially divided, and people don't know each other, they don't visit each other's communities, and of course, that has also been exacerbated to some degree by the scale of criminality, because then people fear to go into each other's communities. À Hout Bay, dans le quartier blanc et riche, Roxana Malek et Michael Schneider. Elle est avocate, il est dans la finance. Il possède une grande maison et un grand terrain avec un vis-à-vis direct sur Imizamo Yetu. I think a lot of people would argue that it's not the greatest thing to want to look at from your house, because there's a lot of hardship up there, there's a lot of poverty up there, there's a lot of problems up there, but it does remind you, A, how fortunate you are yourself, and it does remind you that we as a country still have a long way to go from what we actually set out 30 years ago, and a lot has been done. Many mistakes have been made, and that actually tells us that there's a long, long road ahead of us. Pour apporter leur pierre à l'édifice, Roxana et Michael se sont lancés dans une nouvelle aventure il y a un peu plus d'un an. Après une rencontre avec Gordon Ashleyman de Love in a Bowl, ils ont décidé de mettre une grande partie de leur terrain à disposition de l'association. That's a very romantic little spot for us to come down here. À la place du manège à chevaux et des paddocks, il y a désormais des cercles de légumes. We find it wonderful that somebody actually has a better use for the land than just having horses on it, which is very much the privilege of a few people that can use it. And with these guys here, there's way more people that actually benefit from the property. Ouvrir les portes de sa propriété, c'est rare dans un pays où les quartiers riches sont ultra sécurisés et où certains vivent coupés du reste de la population. Being involved gives you a much greater satisfaction than just anonymously writing a check, giving it to somewhere where somebody tells you they're doing something good with it. We can actually see what is happening here, and we can see buckets and buckets every week going into IY and going to Hangberg. Le confinement de mars 2020 a été un électrochoc pour eux. We had the time to think and to reflect on many things. And I think we also knew, because this is so close, I mean, if the problems are there, that if we don't help, the situation might escalate, or, people might get angry or desperate. Comme en juillet 2021 dans les régions de Durban et Johannesburg. Des pillages, des émeutes, plus de 300 morts, des centaines de millions de dégâts. L'épisode le plus violent de l'histoire sud-africaine depuis des décennies.
Le père Michael Lapsley y a pourtant vu une note d'espoir, avec l'intervention de nombreux citoyens pour la protection des biens et des personnes. It was a moment when the whole country could have gone up in flames. In July. But instead, people said, no, no. So it was something that's happened in South Africa, I think, many times in our history, where we walk to the edge of the cliff, we look over and say, thank you, no thank you. And I think in a way that perhaps as a people, we're taking control of our future and saying it's up to us as citizens. So a serious moment, but also in a hopeful moment. Hout Bay et toute la région du Cap occidental ont été épargnés par cette vague de colère. Hangberg, le quartier métis, historiquement un quartier de pêcheurs. Sous l'apartheid, les Blancs, à la tête de l'industrie de la pêche, voulaient garder leur main-d'œuvre à proximité. Hangberg a donc été désigné comme un quartier pour les métis, les Colored, selon la classification raciale de l'apartheid. Ce terme regroupe des origines très hétérogènes, des descendants de colons européens, d'esclaves asiatiques ou indiens, ou de peuples indigènes d'Afrique australe. Ils ont été regroupés ici à l'époque. Nawal a toujours vécu à Hangberg, dans le quartier nommé Texas. Née après la fin de l'apartheid, elle ne connaît cette période qu'à travers les récits de ses parents. I wasn't there that time, but as far as my knowledge, as I know, is that our families were also struggling through the apartheid, but we had like shops like this we can open. We had jobs, we were working at the fisheries. That was what kept us alive and putting food on the table. But as for them, they had nothing because their rights were taken away from them. That's the difference I see as the colors and the blacks. Son père est mort il y a 10 ans, sa mère en décembre 2020, probablement du Covid. C'est ce que les médecins ont dit à Nawal. Elle vit avec sa sœur et son beau-frère. Avec son salaire de 230 € par mois, impossible de quitter le nid. I wish. That's my dream. I want to have my own house, I want to have kids, but I don't want to have kids if I don't have that yet. Because I first need to sort out my life before I can take on a responsibility of some other life. Sa passion, le football. Grande fan de Manchester United et admiratrice de la star du PSG Neymar, Nawal ne se contente pas de suivre les matchs à la télévision. Elle joue aussi 3 fois par semaine au Hout Bay United Football Community. Dans ce club, une vingtaine d'équipes masculines et féminines de toutes les communautés, de toutes les couleurs de Hout Bay. Strangely enough, after so many years after apartheid, but you still have that people living in different and socializing differently. But we felt by introducing football as a unifier, it will bring communities together, and that is happening. My hope for the future is to become successful. I know I won't be a football star, but at least that's a hobby that I'm doing. And just to be a better person and to achieve more in life. Une détermination sans faille, malgré les difficultés. En Afrique du Sud, plus du tiers de la population active est sans emploi, selon les statistiques officielles. Chez les moins de 25 ans, le taux de chômage atteint 75%. Dans le quartier d'Imisa Moyetu, nous rencontrons Tabané, qui a tout juste 25 ans. Il cumule emploi et études supérieures. Dans sa famille, tout le monde s'en sort. I have 5 siblings and I'm the last born. My other brother is a security guard. My other brother works at the garden services. My other brother is studying IT. And my sister, she's owning her own kitchen, which is Zaza's Kitchen, where she sells food. And my other sister, she's a domestic worker. Sa sœur Zaza, c'est Roselyne. Elle a ouvert ce local il y a 1 an. I was working as a domestic worker
And then I lose my job because of this COVID. So I decided to do this thing. I'm doing my own business because there's no job here in South Africa. So I'm busy cooking pap, chicken, and rice, beef, and the maguinya. Elle gagne autant qu'avant, mais n'a plus besoin de payer les transports en commun pour aller travailler dans une riche propriété en dehors de Hout Bay. You can't just sit and do nothing, but you have to do something in order to get income and feed your family, and yeah, because we need money, you know, and yeah, so opportunities are less in this community, but try to do something. Tabané suit des cours pour devenir instituteur tout en travaillant en tant que prof de natation. L'échauffement se fait en dansant et en chantant. Tabané est le chef des 5 coachs embauchés par l'association Sentinel Ocean Alliance, tous issus de Hangberg et Imisamoyetu. Lancé en décembre, le projet permet aux enfants de ces mêmes quartiers d'apprendre à nager et à connaître l'océan, à le protéger, à l'aimer. Une initiative qui pourrait paraître anecdotique pour ces enfants des townships, mais essentielle selon Margaret Kimberley, directrice des opérations. In this country, the issue of human rights and environmental rights are really inextricably linked. You can't separate the two because it's very important that kids have housing, have food, but without a healthy environment, you know, none of that really matters at the end of the day. 3 fois par semaine, après l'école, pendant 2 mois, les enfants alternent entre leçons de natation et leçons d'océan. We are the ones that bring this plastic there. So that's how far plastic can actually travel. Yes, the bird already died. So they wanted to know what kills these birds. So burying plastic is not a solution. Leaving it in the water is not a solution. So stop selling plastic. On ne protège que ce que l'on connaît, c'est la philosophie. Et à Hout Bay, malgré la proximité de l'océan, les enfants ne le connaissent pas. Ils en ont même peur. These kids grow up knowing that the ocean is bad. If you go into the ocean, you won't come back. All those type of things. So that's why we're trying to teach them not only about the ocean, but how to swim. To show them that the ocean is safe, it's a safe space, it can calm them down, and it's where they can have fun. And all of those things that we grow up hearing, it's not the truth. It's just a myth that keeps on continuing generations after generation, generation after generation. Un héritage de l'apartheid. L'océan, ce n'était pas pour les Noirs et les Métis. D'ailleurs, cette plage de Hout Bay leur était formellement interdite. Comme une revanche sur le passé, pour Tabané, c'est désormais son lieu de travail, avec des enfants venus comme lui des townships noirs et métis, qui peut-être seront eux aussi un jour professeurs de natation, ou sauveteurs en mer, ou maîtres nageurs, ou océanographes, ou marins. It's a lifetime opportunity that these children are getting because of, you know, they never get to learn how to swim and they never get to become brave how to swim. So this program teaches them how to be brave in the water and how we connected to the water and when we teach them that. Ouvrir les enfants à de nouveaux horizons, loin des tabous, loin de l'héritage de leurs parents et grands-parents. Une occasion peut-être de tourner une page dans l'histoire de ce pays. À Hout Bay, en tout cas, des graines sont plantées pour faire pousser une nouvelle Afrique du Sud.